హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు భమస్ కిచెన్ అండ్ వ్లాగ్స్. నేను మీ హేమ. ఈరోజు మనం ఉప్పాడలోని సాయి దీక్షిత హ్యాండ్లూమ్స్లో ఉన్నామండి. ఇప్పటి వరకు నా ఛానల్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోగానే పక్కన బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది, దాన్ని కూడా క్లిక్ చేస్తే నా లేటెస్ట్ వీడియోస్ అన్ని వెంటనే మీకు అప్డేట్ అవుతాయి. ఇప్పుడు ఉప్పాడ పట్టులో ఆల్ ఓవర్ శారీస్ చూడబోతున్నామండి. ఈ శారీస్ పెళ్లి కూతుర్లకి చాలా బాగుంటాయండి, లేదా పెళ్ళిళ్ళకి మనం కట్టుకుని వెళ్ళినా చాలా రిచ్గా గ్రాండ్గా కనిపిస్తాము. సో చీరలు చూసేయండి. ఇది మీకు బార్డర్ వచ్చేసరికి 4 బార్డర్స్ వస్తాయి. సారీ ఇలా వస్తుంది. ఇక్కడ వచ్చేసరికి పైన 2 బార్డర్స్ వస్తాయి. పళ్ళు మీకు బ్లౌజ్ ప్లెయిన్ వస్తుంది. సారీ ఏంటంటే 2 స్టెప్లు వస్తుంది, అక్కడ 3 స్టెప్స్ వస్తుంది. ఇది పళ్ళు బ్లౌజ్ టోటల్ శారీ అంటే ఇలా వస్తుంది. మీకు బార్డర్ పెద్దది వస్తుంది, ఇక్కడ పైన స్మాల్ బార్డర్ వస్తుంది. డబుల్ షేడ్ రాకుండా ఓన్లీ స్మాల్ బార్డర్ వస్తుంది. సారీ మొత్తం ఇలా ఫుల్ అలా వస్తుంది. మీకు ఏదైనా డ్రై వాష్ అండి పట్టు, డ్రై వాష్. ఏ శారీ అయినా సరే సారీ డ్రై వాష్ పట్టు మీకు డ్రై వాష్. వేరే చందేరి కూడా అవైతే షాంపూ వాష్. వాడ చీర అనేసరికి ఇది అటు ఇటు సేమ్ ఒకే బార్డర్ వస్తుంది. ఇది పళ్ళు, బ్లౌజ్ ప్లెయిన్. బ్లౌజ్ బాగానే ఉంది, బాగుంది బ్లౌజ్ కూడా. ఇది పళ్ళు. మీకు శారీ అంతా ఇలా వస్తుంది. ఇటు చూసినా అటు చూసినా మీకు 2 బార్డర్స్ వస్తాయి, స్మాల్ బార్డర్ అండ్ బిగ్ బార్డర్. ఇది పళ్ళు, బ్లౌజ్ ప్లెయిన్. శారీ ఇది పళ్ళు అండి, బ్లౌజ్ ప్లెయిన్. శారీ ఈ కలర్లో కూడా మీకు డిజైన్ సరిగ్గా కనిపించదు, కానీ టోటల్ శారీ అంతా డిజైన్ ఉంటుంది. పళ్ళు, బ్లౌజ్ ప్లెయిన్స్. శారీ ఈ టోటల్ శారీ అంతా ఇలా వస్తుంది. మీకు ఇది సింగిల్ బార్డర్ వస్తుంది, చిన్న కడ్డీ బార్డర్ వస్తుంది.
ఇది పళ్ళు వచ్చేసరికి రెడ్డిష్ షేడ్, బ్లౌజ్ కూడా సారీ అంతా టోటల్ సారీ బ్లూ, డార్క్ బ్లూ. పళ్ళు అండి, పళ్ళు అంతా రిచ్గా వస్తుంది. బ్లౌజ్ వచ్చేసరికి ప్లెయిన్ వస్తుంది. మీకు ఈ శారీ అంతా వచ్చేసరికి ఫుల్ వర్క్ వస్తుంది. ఇదంతా ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా చీరలు ఎలా ఉన్నాయో కామెంట్ సెక్షన్లో రాయండి. మీకు ఫోన్ నెంబర్, షాప్ అడ్రస్ కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను, కామెంట్ సెక్షన్లో కూడా పెడతాను, చెక్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.